himself. परमेश्वरले हाम्रो सबैको लागि सृष्टि गर्नुभएको God created all things to glorify him. परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो महिमाको लागि हो All people everywhere are commanded to glorify God. सबै जति परमेश्वरले बनाउनु भएको छ परमप्रभुको आराधनाको लागि बनाउनु भएको Because God created all people everywhere for himself. परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको महिमाको लागि हो All people everywhere have fallen short, however, glorifying God. जति मानिसहरू छन् तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमा आउनबाट चुकेको छ That is, we failed God who commanded and is worthy of perfect worship. हामी चाहिँ परमप्रभुको महिमामा चुकेका छौँ त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि उहाँसँग संगति गरेको All people everywhere are under God's wrath. सबै मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधमा परेका छन् Because we failed to perfectly glorify God. किनभने उहाँको महिमा पर्फेक्टली गर्नको लागि हामी चुकेका छौँ We read Romans 5. रोमी 5:6 देखि 8 अध्ययन गर्नेछौँ For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one would scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. किनकि हामी दुर्बल छँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो धर्मी मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरालै पाइन कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मार्ने आँट गर्ने पनि होला तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो As we took the Lord's Supper together, आज हामीले प्रभु भोजसँगै लिएका छौँ we are reminded of the cost to purchase us. ख्रीष्ट येशूले जुन मूल्य चुकाउनु भएको छ त्यसको सम्झना गरेका छौँ Christ saved sinners by dying for sinners. ख्रीष्ट येशूले हामी पापी मानिसहरूलाई बचाउनुको एउटै मात्र कारण कि उहाँ धर्मी हुनुहुन्थ्यो He takes our sin, our falling short of glorifying God. ख्रीष्ट येशूले हाम्रो पाप लिनुभयो अनि उहाँले हामीलाई प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको छ We receive Jesus' reward to delight in God. ख्रीष्ट येशूको त्यो धार्मिकता हामीले पाएका छौँ ताकि हामी उहाँको उज्यालोपनमा हुन सकौँ भनेर Jesus took the curse from our sin. ख्रीष्ट येशूले हाम्रो श्रापहरू लिनुभयो हाम्रो पापको खातिर We receive the blessing of Jesus' perfect worship. हामीले ख्रीष्ट येशूको सबै आशीषहरू कटनी गरेका छौँ And verse 6 says, while we were weak. यहाँनिर बाइबलले भन्छ कि यहाँ 6 अध्यायले जब हामी दुर्बल छँदै नै प्रभुले हामीलाई यस्तो अनुग्रह गर्नुभएको छ Weakness means we cannot save ourselves. दुर्बलता भन्नुको मतलब चाहिँ हामी आफैले आफूलाई धर्मी पार्न सक्दैनौँ We cannot stop sinning. हामी पाप गर्न पटक्कै पनि छोड्दैनौँ We cannot perfectly glorify God. हामी एकदमै पूर्णत रूपले परमेश्वरको आराधना पनि गर्न सक्दैनौँ Yet just at the right time, Jesus died for us. त्यही समय ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि मर्नुभयो We are the ungodly Jesus died for. हामी चाहिँ परमेश्वर विहीनको एउटा अनगाड तपाईले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर रहित भएको Verse 8 says, while we were still sinning. यहाँनिर 8 पदले भन्छ कि हामी पापी हुँदै नै Jesus saved us while we were sinners. हामी पापी छँदै नै ख्रीष्ट येशूले हामीलाई बचाउनु भयो We could not clean ourselves enough. हामी आफूले आफूलाई धुन सक्दैनौँ पखाल्न सक्दैनौँ We cannot do anything to be right with God. हामी आफूले केही पनि गरेर परमेश्वर समक्ष हामी एकदमै राम्रो हुन सक्दैनौँ Jesus made us right with God ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि पर्फेक्ट एउटा कुरो हुनुहुन्छ by dying for us हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो while we were still sinners. हामी पापी छँदै नै ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो God first loved us परमेश्वरले हामीलाई पहिलो प्रेम पनि गर्नुभयो while we were unlovable. हामी आफूले आफूलाई पनि प्रेम गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि हो
God made us right in His eyes प्रभु येशूले हामीलाई त्यो हृदय दिनुभएको छ when we were ungodly. हामी परमेश्वर विहीन परमेश्वर भक्तिहीन भएको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो And God accomplished all of this by putting Jesus on the cross. यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको एउटै माध्यमबाट पूरा गर्नलाई परमेश्वरले गर्नुभएको छ Instead of putting us on that cross. हामी मर्नुपर्ने जग्गामा ख्रीष्ट येशू पनि मर्नुभयो उहाँले God did that. परमेश्वरले गर्नुभएको थियो While I was weak, हामी दुर्बल हुँदा नै while I was a sinner, हामी पापी छँदा नै Jesus did everything and saved me. ख्रीष्ट येशूले सबै कुराहरु लागि गर्नुभयो अनि हामीलाई बचाउनु पनि भयो And that makes Good Friday really good. त्यो चाहिँ शुक्रबार गुड फ्राइडे को एउटा महत्त्व हो That makes good news really good. त्यसको मतलब चाहिँ असल खबर हो खुशीको खबर हो Glory be to the Father. परमेश्वर पितालाई महिमा होस् Amen. आमेन